Hello, and welcome back to my YouTube channel once again. Hi, I'm Elsa, and I have a boutique in Cochin. It's called the George and Elsa Boutique, and I welcome you all to my YouTube channel once again. നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ വരുമ്പം ഏറ്റവും നേരിടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലൗസ് പാറ്റേൺ ആണ് ഞാൻ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സാരി വാങ്ങിച്ചതിന് ചേരുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ ബോഡി ടൈപ്പ് ഒന്ന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളറിന് ചേരുന്ന ഏത് ബ്ലൗസ് പാറ്റേൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പുതിയ ബ്ലൗസ് പാറ്റേൺസ്, അതൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാമോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ളൊരു ഫുൾ സൊല്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടെ. സോ ഗ്രാബ് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ബിക്കോസ് യു ഗോണ നീഡ് ഇറ്റ്. ഇത് ഇച്ചിരി ലോങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്, ഡിസ്ക്ലെയിമർ ആണ്. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ജംപ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ. I have a lot of customers from all across India, be it Hyderabad, Delhi, Mumbai, Tamil Nadu, everywhere, Bangalore. So for the convenience of everybody, I'm going to talk in Manglish, which is a little bit of English combined with Malayalam. As for my native Malayalam speakers, I Malayalam samsarikkunnundu, so everybody can understand. I'm giving a short disclaimer as to this video because I'm no expert in draping sarees or essentially giving patterns to blouses, but with my little knowledge of how I run the store and based on the customer experiences, I'm sharing a few insights that might help you out. The first one up is analyze the fabric of the saree or the blouse. For instance, if you want to pair up a heavy blouse with a heavy saree, altogether the saree and the blouse would look really heavy on you and you would look like a person who's draped in too much of fabric. Adu avoid cheyan vendite you will have to go for a coordinative effect, as in ബ്ലൗസ് റിയലി ഹെവി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാരി ആയിട്ട് മാച്ചപ്പ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് എ വെരി ബാലൻസ്ഡ് ലുക്ക്. ഇഫ് ദ സാരി ഈസ് റിയലി ഹെവി, ബ്ലൗസ് കുറച്ച് സിമ്പിളും മിനിമലിസ്റ്റിക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഒരു കൊഹീസീവ് ലുക്ക് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും. Each body type is very unique and different and so you. ഞാൻ ഒരാളെയും ഇതിനകത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഇങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത്. Do understand that I consider all ladies as beautiful, as equal and all amazing God's creation. പക്ഷെ there are factors like a huge bust, issues like huge bust and flat chest, broad shoulders, narrow shoulders, love handles, big belly and small belly and very slim, ultra slim, a nano look. ഇതൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബ്ലൗസ് ഡിസിഷൻസിൽ. ബിക്കോസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഓരോ കാര്യം വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പം ഡിസ്പ്ലേയിലിടാം ഫോട്ടോസൊക്കെ. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ലൈക്ക് എ വെരി ബ്രോഡ് ഷോൾഡർ യു ക്യാൻ കവർ ഇറ്റ് അപ്പ് ഓർ മേ ബി ലൈക്ക് സ്പൈസ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഓർ പ്രോബ്ലി ഹൈഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഹൈ നെക്ക്, നോട്ട് ടു ഓവർ പവറിങ്. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല വേസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിലുവറ്റ്സ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി പ്രിഫേർഡ് ആയിരിക്കുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗോ ഫോർ ലവ് ഹാൻഡിൽസ്, യു വിൽ ഹാവ് ടു go for a little bit of length on your blouse and similarly അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൗസ് പാറ്റേൺസ് നന്നാക്കാം. Third, solution based on the problems. Now that you've identified your problems concerning your upper body, now you can provide solutions to do the same. For instance, I'm going back to the same old examples. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ചെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ബസ്റ്റേ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് നല്ല പാഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് you can cover it up or maybe spice it up and you can create the same shape as that to a very beautiful lady with an upper chest. മനസ്സിലായോ? So for instance അങ്ങനത്തെ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രോഡ് ചെസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം you can cover it up with a really nice deep V-neck or not ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ടുള്ള കോളേഴ്സ് അല്ലാതെ ഒരു നോർമൽ കോളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് you can cover it up. At the same time you don't want to look like too much of fabric is draped on you. So it's essential to balance between both. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ it might not be the solution to the problem, it will be a 50% solution to your problem. That itself explains the overall balance of the saree. Where are my big belly ladies at? ഒരു വലിയ കൊടവയർ ആയാലും അതുപോലെ നമ്മൾ ലവ് ഹാൻഡിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട. യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സിലുവേറ്റ്സ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ ഓർ പ്രൊവൈഡ് എംഫസിസ് ഓൺ ടു ദോസ് ഏരിയാസ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു അരപ്പട്ട അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ബെല്ലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് ബ്ലൗസിന്റെ താഴെ വരുന്ന, ബസ്റ്റിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഒരു ബെൽറ്റ്. ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് യു വുഡ് വോണ്ട് ടു റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം ദോസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേസ്റ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ
ഏരിയയിലേക്ക് you create attention. So you would want to refrain from all of those areas and go for very simpler അല്ലെങ്കിൽ minimalistic ആയിട്ടുള്ള patterns ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും suitable ആയിട്ടുള്ളത്. And ഇപ്പോൾ ഈ love handles ആയാലും ഇപ്പോൾ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. So instead of that you could go or അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ attention മറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് spread out ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? For instance, you can create piping over the keyholes at the back of your blouse or probably on the sleevesലെ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻസ് വെച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡേഴ്സിലെ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻസ് വെച്ചാലോ ആ വയറിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിപ്പോകും. So these are the small things you can create for a simpler and cleaner look. Coming to my next point, visualize fabric in your pattern. Okay, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നിയർലി ഇമ്പോസിബിൾ വെൻ യു എക്സിക്യൂട്ട് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ഓരോ ഫാബ്രിക്കും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ക്രേപ്പ് സാരീസ് ഓർ ബ്ലൗസസ്. ഈ ക്രേപ്പ് ബ്ലൗസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രേപ്പ് ഫാബ്രിക്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ twirl and twist in however and whichever way possible, and you can create silhouettes, you can create cutouts, you can create a lot of tie-ups at the back, front, sleeves, anywhere. But it might not be the case when you select a tissue kanchipuram blouse. For example, tissue kanchipuram blouse il kore hooks kore bells kore cutouts okke ittu kanya, it might not be the same looking as that to a crepe saree blouse. Okay, so adupole thanne ella fabrics differs according to the texture of the saree differs. So you would want to essentially look out for the fabrics first before making a blouse pattern in your mind. Coming to my next point, things to make any blouse pattern look or stand out. For instance, there are n number of sources in today's world to get blouse inspiration from. For instance, namukku kore ipo television and for Wikipedia, Google, Pinterest, all of those, Instagram, YouTube, anywhere, n number of ideas to make a blouse. But we know what kind of blouse patterns match according to our body. Adinathu thanne cheriya additions idam. Engane? For instance, you can create piping on the keyhole backs. Piping തന്നെ ജെറി ബോർഡേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് ലൈൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പൊടിക്കൈകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാരി ഉടുത്ത വശം ഉള്ളിൽ പോകുന്ന വശത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ലീവ്സിൽ വെക്കാം. ദീസ് ആർ our own creative ideas, and I think that is really key or essential to create a whole saree look altogether. If you go for simpler or ഇപ്പം സാരിയുടെ തന്നെ റെഗുലർ ബ്ലൗസ് ആണെങ്കിൽ you will create a normal saree look. But if you want to go for something extraordinary, I think you will have to put your creative brains into that. And the last point to sum up the whole of these factors is exceptional tailoring. I think this is a very important aspect because നമ്മുടെ old saree look inde ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ബോൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന തന്നെ ബ്ലൗസ് ആണ്. ആ ബ്ലൗസിന്റെ ഭംഗി അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ സാരി ലുക്ക് ഇസ് റൂയിൻഡ്. ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ് കുറെ സെറ്റ് ബാക്സും ഇതൊക്കെ ഫെയിലിയേഴ്സും ഒക്കെ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ്, 100% ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് 100% അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടാലന്റ് ഓഫ് ദ ടൈലർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 80% ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ സ്റ്റിച്ച്ഡ് ബ്ലൗസസ് ഓർ ടൈലർഡ് ബ്ലൗസസ് അറ്റ് ജോർജ് ആൻഡ് എൽസ വിൽ റിയലി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ഔട്ട്കംസ്. 20% they unfortunately we couldn't expect or probably fulfill their wishes or the kind of thing they imagined. Of course it happens, of course it should happen because idakku or art aanu. Creating blouses an art, having that communication, having that kind mind il varunathu hand like all communication is really essential, and so we can't pressurize the artist. They will do it in their own way. Nammal korchu ideas avarku kodutha matram madi. So expect shortfalls. Nobody is perfect and anybody can't do a thing perfect. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കുറേ പേര് ഫുൾഫിൽ ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് ഉണ്ട് ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ സ്മോൾ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് സം അപ്പ് വൈൽ മേക്കിംഗ് എ ബ്ലൗസ് പാറ്റേൺ decision. I hope this video really helped. ഇതിനകത്ത് കുറേ ഷോർട്ട് ഫോൾസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കാൻ നോക്കുക. And I will see you on my next video. Until then, it's Elsa here. Bye-bye and thank you so much for watching. Subscribe to my channel, Stories by Elsa, to view more updates from the channel. Bye-bye. So grab a cup of coffee.